ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ CET ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಯಾಲಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ PUCಯ ಕೊನೆಯ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಾದ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್, ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ few important points about this chapter, because you have studied this chapter in the previous year. You don't remember most of the points here. That is why let's discuss a few points before discussing the questions. Human neural system. First one is neural control and coordination. Human neural system is divided into central neural system and peripheral neural system. Central neural system contains brain and spinal cord, and peripheral neural system contains the nerves arising from brain and spinal cord. Then, in the peripheral neural system, the nerves are there. These nerves are divided into 2 types, efferent fibers and efferent fibers. So they are divided into 2 types, efferent fibers and efferent fibers. The efferent fibers means these are the efferent fibers and efferent fibers. The efferent fibers are the fibers, they go from the organs to the central nervous system, and efferent fibers are the fibers, they go to central nervous system to the organs. Then these peripheral nervous system, the nerves from the peripheral nervous system, they are again divided into 2 types. They are somatic neural system and autonomic neural system. Somatic neural system means here the nerves, they go to central nervous system to the skeletal muscle. Especially the skeletal muscle means they are voluntary organs. So, somatic neural system is having a system where the neurons are innervated into the voluntary organs, mainly the skeletal muscles. Then autonomic nervous system, here the nerves go to central nervous system to the involuntary organs. Involuntary organs means the organs like smooth muscle, which contain smooth muscles. Okay, so they go to the smooth muscles. They are autonomic nervous system. The autonomic nervous system is again divided into 2 types. Somatic neural system, sympathetic neural system and parasympathetic neural system. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ. ಈ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. The next one is visceral nervous system. Visceral nervous system means it's a group of neurons, or it's a type of the nervous system where the neurons go to the visceral organs. Say the neurons go to the visceral organ, or the neurons come from the visceral organ to the central nervous system. So it contains nerves, ganglia, plexus, everything which is present in the visceral organs. Visceral organs means heart, lungs, intestine, stomach, all these parts are come under the viscera. Viscera ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಮತ್ತು ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ದೇ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸರಲ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Next, let's study about the structure of the neuron. Neuron is having 2 parts, mainly cell body and the axon. The cell body is having a large number of dendrites and a long axon is present. The cell body contains nucleus as well as Nisl granules. Then the axon is present. Axon contains Schwann cells. Then these Schwann cells wrap around the axon. These Schwann cells axon suttalu wrap agutte. Wrap agi they form a structure called myelin sheath. Myelin sheath formation aguttade.
ಈಗ ಈ ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳನ್ನು ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ is not present. Such type of the neurons are known as non-myelinated neurons ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. So they are called non-myelinated neurons. In case of the non-myelinated neurons, Schwann cells are present, but they do not form myelin sheath. Then next, the in between the myelin sheath, where the myelin sheath is absent, there node of Ranvier is present. So node of Ranvier is present where the myelin sheath is absent. At the end, axon is terminated into the branches. It leads to the branches and terminated into the synaptic knob, where neurotransmitters are present. Next, let's study about the conduction of nerve impulses. How the conduction of the nerve impulse takes place in the neuron. See, in case of neuron, that is in the mainly in the nerve fiber, the nerve fiber is usually polarized. Polarized means at one side one type of the charge is present, other inside another type of charge is present. Usually outside, that is outside the neuron, outside the membrane, it is positively charged. Inside it is negatively charged. Why it is? Normally outside sodium ions are present. Inside K plus ions are present. Along with the K plus ions, inside negatively charged proteins are also present. Negatively charged proteins are present inside. Normally in the resting condition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ದಿಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ permeable to this membrane is permeable to K plus ions, but it is impermeable to Na plus ions. So K plus ions they can move across the membrane, but sodium ions cannot move through the membrane. Even it is impermeable to negatively charged. It is impermeable to negatively charged proteins. Even the proteins cannot cross through the membrane. So in total what happens is during resting condition ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪಂಪ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 3 ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. 3 ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 2 K plus ions which are present outside they enter inside. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ 3 Na plus ion go outside and 2 K plus ions which are present outside they enter inside. So in total ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ Na plus ions they go outside. So in total ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. This happens during the resting condition. So resting condition ಇರುವಾಗ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. Now what happens during the if a impulse is ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when the stimulus is applied on the neuron, then
the region is, if you consider this is region A, this is region B, this region is more permeable to Na plus ions. Now this Na plus ions, this membrane is more permeable to Na plus ions. The Na plus ions, they enter into the cell, into the cytoplasm. Then this becomes a positive charge. Outside, comparatively, outside becomes a negative charge. ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವೇ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವೇ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ negative. This region is negative inside. Now, usually electricity passes from positive to negative. So here also electricity illinda illige hogtade, illinda illige barutte. The circuit completes. Now electricity passes from one region to the other region. What happens is this region becomes positive charge. This becomes a negative charge. Like this it continues. Now conduction of the nerve impulse takes place like this. Okay. So conduction of the nerve impulse is like this. See, this diagram shows that one. This membrane where resting condition is there. Resting condition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು polarized ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The membrane is polarized. During the polarized condition, the potential is generated across the membrane. ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನರಾವೇಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನರಾವೇಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ದನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತಾ, ಆಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೇವೆ. Then immediately afterwards, this action potential is very short time. Immediately ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the membrane becomes more permeable to K plus ions. The K plus ions, they enter from inside to outside. So like that again resting condition is maintained. This is a mechanism of conduction of nerve impulse. So this is the same diagram. Now afterwards what happens at the end ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೆನಿ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್. ಇದು ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬಿನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. ದ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ chemical. These vesicles contain a chemical called neurotransmitters. Different types of neurotransmitters are present like acetylcholine, dopamine, etc. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, another one is chemical transmission. In chemical transmission between the two neurons there is a gap, and that gap is known as synaptic cleft ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Through this synaptic cleft, the impulses should transmit from one neuron to the other neuron. ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವುದು? ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೈನಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈನಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದು ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅನ್ನು ದೇ ಟೇಕ್ ದಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ದೇ ಬೈಂಡ್ ಟು ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. afterwards after binding to the receptors, ಯಾವಾಗ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ
ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ conduction of the nerve impulse continues. Next is structure of the brain. You know that brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. The forebrain and midbrain and hindbrain. The brain is surrounded by, otherwise is protected by the skull, and brain is covered by covering, it is called meninges, and the meninges are having 3 layers: dura mater, arachnoid, and pia mater. Now brain is divided into 3 parts, as I told you: forebrain, midbrain, and hindbrain. The forebrain is having cerebrum, thalamus, and hypothalamus. Cerebrum, thalamus, and hypothalamus. Cerebrum is the uppermost part. In the cerebrum, there are 2 regions actually: cortex and mainly the upper region, the cortex. The cortex is usually having cell bodies of the neuron. That is why the cortex looks grayish in color, and that grayish part is known as gray matter. 2 cerebral hemispheres are present. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ 2 cerebral hemisphere ಇರುತ್ತೆ. ನಡುವಲ್ಲಿ median longitudinal fissure is present. 2 cerebral hemispheres are joined by a bundle of nerve fibers called corpus callosum. Bundle of nerve fibers called corpus callosum. Okay. Then next, this inside that gray matter, ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆನಾದ್ರೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ನಡುವಿನ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಾನ್. ಆ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೈಟಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದನ್ನು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Now, what is the function of cerebrum? Cerebrum actually divided into 4 parts: frontal, parietal, occipital, temporal. And ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಮೋಟಾರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಹೀಟ್, ಟಚ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಮೋಟಾರ್, ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಏರಿಯಾ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಜುವಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪೋರಲ್ ಏರಿಯಾ. ಟೆಂಪೋರಲ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸ್ಪೀಚ್ area, Broca's area, Wernicke's area, different areas are present in the cerebrum. Along with that, it also contains association areas where the neurons are present. They are not sensory, not neuron. Okay, either sensory alla, neuron, motor alla, antaha neurons are present in the association area. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ? ಯಾವುದು? ಮೆಮರಿ, ರೀಸನಿಂಗ್, ನಾಲೆಜ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏರಿಯಾ. ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, so that is the function of cerebrum. Next comes what? Thalamus. Thalamus ಬರುತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ thalamus ಇದೆಯಲ್ಲ, this one thalamus. The thalamus is mainly the relay center. That means it is a coordination center for all motor and sensory neurons. Then next comes hypothalamus. Next, below the thalamus is hypothalamus. This one is hypothalamus. Mainly it is a thermoregulatory center. ದೇಹದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಂಟರ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಟೈಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಹಂಗರ್ ಸೆಂಟರ್. ಹಸಿವೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಂಟರ್. Then the next one is the midbrain. Next, one more thing is inside the cerebrum na naduvalli one more region is present, one more structure is present. It's called a limbic system ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ.
In limbic system, it along with the hypothalamus, it controls the sexual behavior. Along with that sexual behavior, it also controls different expressions like rage or anger. Such type of the expressions are controlled by the limbic system. Okay. The next is midbrain. Midbrain is present between the thalamus, hypothalamus and the pons. This is midbrain. Midbrain is having a group of structures, 4 structures are present. Superior colliculi and inferior colliculi anta heli adannu corpora quadrigemina antele karitare. Corpora quadrigemina antele karitare. That is superior colliculi and inferior colliculi. They control vision as well as hearing. The next one is pons. Hindbrain. Let's study the hindbrain. Hindbrain has 3 parts: pons, medulla oblongata and cerebellum. Pons is like a bridge. It contains a bundle of nerve fibers. Then next is cerebellum. Cerebellum is having lot of neurons. It is highly convoluted. It has 2 foldings actually. Eradu ರೀತಿಯ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು cerebellar hemisphere ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬಾ foldings ಇದೆ. Foldings are known as folia ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So many neurons are present. Mainly it is a visual center and it also controls the body balance. Next is the medulla oblongata. Medulla oblongata is it controls respiration, cardiovascular function, etc. Gastric function, etc. So these are parts of our brain. So this is limbic system. Limbic system is having hippocampus and the amygdala. Even basal ganglia is present here. This is in case of midbrain, there is a cavity. Actually, brain is having cavities. Brain alli cavity irutte. Cavity and ventricles anta helli karitare. Cerebral hemispheres alli 2 cavity irutte. Lateral ventricle anta heltare. And in case of midbrain, one cavity is present. It is known as cerebral aqueduct anta heltare. There is a narrow passage called cerebral aqueduct. Even in the pons and medulla oblongata alli a cavity irutte. Now these cavities are filled with a fluid. That fluid is nothing but cerebrospinal fluid. Okay. Now let's start with the questions. First one. Which of the following statements is correct? Neither hormones control neural activity nor the neuron control endocrine activity. You know, iga ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ATP ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನ್ಯೂರೋ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯೂರೋ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ neither hormones control neural activity nor the neuron control endocrine activity. ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. Endocrine glands regulate neural activity but not vice versa. ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. That you have to remember. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. So the last one, endocrine glands regulate neural activity and nervous system regulates endocrine glands. Yes, neural and endocrine system, they are both work together. So this one is this one is the answer. So this one is the answer. Endocrine, first one is the answer. Endocrine system, it
functions. So answer is D. Now next one is a question. The only similarity between the cell body and dendrites is the presence of. ಈಗ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೆಟಬಾಂಡ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂತದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯಾವುದು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಸೆಲ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಸೆಲ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ನಿಸೆಲ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ನೋಡ್ ಆಫ್ ರಾನ್ವೀರ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡ್ ಆಫ್ ರಾನ್ವೀರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನೋಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನೋಡ್ ಆಫ್ ರಾನ್ವೀರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಮಯಲಿನ್ ಶೀತ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಮಯಲಿನ್ ಶೀತ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ವೇರ್ ನೋಡ್ ಆಫ್ ರಾನ್ವೀರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನರ್ವ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಯಲಿನ್ ಶೀತ್. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಮಯಲಿನ್ ಶೀತ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಆಫ್ ರಾನ್ವೀರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Schwann cell is present. Yes, Schwann cell is present. It forms myelin sheath, but node of Ranvier alli irudilla. Neurilemma and myelin sheath are discontinuous. What is neurilemma? Neurilemma is nothing but the plasma membrane of the neurofiber. Neurofiber na plasma membrane. Alli neurilemma irutte. Iga neurilemma illada jaga, discontinuous ಆದ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಆಫ್ ರಾನ್ವೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ನ್ಯೂರಿಲೆಮ್ಮಾ should be present. Okay, I will show you the diagram. ನ್ಯೂರಿಲೆಮ್ಮಾ is present, but myelin sheath is discontinuous. Correct. So this is the answer. Myelin sheath is discontinuous. Now here let's see the ನ್ಯೂರಿಲೆಮ್ಮಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡ್ ಆಫ್ ರಾನ್ವೀರ್, ಇದು ನ್ಯೂರಿಲೆಮ್ಮಾ. ನ್ಯೂರಿಲೆಮ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಡುಲರಿ ಶೀತ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಯಲಿನ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಯಲಿನ್ ಶೀತ್, ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ನ್ಯೂರಿಲೆಮ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಯಲಿನ್ ಶೀತ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂರಿಲೆಮ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂರಿಲೆಮ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಯಲಿನ್ ಶೀತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ಆಫ್ ರಾನ್ವೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾವು answer is here D. Next is multipolar neuron is found in the. There are three types of neuron: unipolar, bipolar, multipolar. Unipolar anta helidre enu? So unipolar anta helidre, here cell body is present and only one extension is present. Both act as one extension irutte, ಅದರಲ್ಲಿ they act both as dendrite as well as axon. ಅದು dendrite ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Such type of the neurons are present in the embryonic stage. Second one is bipolar. Here cell body is present and two extensions are present. One acts as a dendrite, other acts as an axon. So two extensions ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು bipolar ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And such type of the neurons are present in retina of the eye. Next is multipolar. Here normal many neurons are of a type of multipolar. Here many dendrites are present, only one axon is present. This is called multipolar. It is present in the cerebral cortex. Okay, cerebral cortex. So answer is cerebral cortex. Next, the cerebral hemispheres are connected by a tract of nerve fibers called corpus callosum. These fibers are, ನೋಡಿ, ಒಂದು cerebral hemisphere, ಎರಡು ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನಾನ್ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ಹೇಳಬೇಕು.
So here they are myelinated. ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ myelinated. Non-myelinated ಅಲ್ಲ. Okay, so all neurons present in the corpus callosum are myelinated. So non-myelinated ಅಲ್ಲ ಇದು without Schwann cells but myelinated ಅಲ್ಲ. myelin formation myelinate condition ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವುದೇ Schwann cells ಇಂದ. ಅದರಿಂದಾಗಿ Schwann cell ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. So they are not unipolar neurons. So answer is here. ಇದು ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು. 2 hemispheres are present. This is a corpus callosum, a bundle of nerve fibers. Actually it's shown like that. So ಇದು ಇದು lateral ventricles ನಡುವಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು third ventricle, ಇದು fourth ventricle. Okay, so this type of bundle of nerve fibers present, that is called corpus callosum. They are all myelinated. Answer is A. Which statement is false regarding the nerve impulse? We have studied about the conduction of the nerve impulses. Here you have to tell which statement is here false. After applying a stimulus on polarized membrane, that site becomes freely permeable to Na+. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಾಗ ದಟ್ ನರ್ವ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಟು Na+ ions. But when the impulse is, when the stimulus is applied, then the membrane is permeable to Na+ ions. Now, these Na+ ions, they move from outside to inside. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಒಳಗಡೆ, that is inside, becomes positively charged. Now here, what is given here? After applying the stimulus on polarized membrane, that site becomes freely permeable to Na+. Correct idu. ಆದರೆ next sentence ನೋಡುವ, leads to rapid efflux of Na+. What is efflux? Efflux ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. efflux ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದು. ಇದು ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. So the membrane is permeable to Na+ and rapid influx of Na+ takes place. So this sentence is wrong. Next, the rise in the stimulus induced permeability to Na+ is extremely short-lived. And ಹೇಳಿದಿನಾಗಲೇ Na+ induced permeability is a very short-lived, and then immediately K+ ions they move from outside to inside, and then the potential is restored. That is, resting condition is restored here. After depolarization, K+ diffuses outside the membrane and restores the resting potential. Resting potential ಅನ್ನು ಅದು restore ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, they move outside. Then ionic gradients across the resting membrane are maintained by Na+, K+, ATPase pump. So ionic gradient is restored ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂನ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ Na+, K+ ಪಂಪ್, ATPase ಪಂಪ್ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್. 3 sodium ions they move from inside to outside, and 2 K+ ions pass from outside to inside. Okay, this is done by sodium potassium ATPase pump. So this is these 3 statements are correct. First one is wrong. So answer is A here. So this is a polarized membrane, and this is depolarization ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, depolarization Na+ ions they move inside. Okay, and then this is repolarization. So K+ ions they move and they ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Next is select the correct sentence with respect to synaptic transmission of impulses.
Synapse. What is synapse? Synapse is a gap between the two neurons. ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸೈನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸೈನಾಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು first one, transmission of impulse across electrical synapse is slower than the chemical synapse. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೈನಾಪ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ is slower. No, across electric synapse transmission is very fast. But this type of the electrical synapse is very less in human system. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು human system ಅಲ್ಲಿ. So this is wrong. At electrical synapses, the membranes of pre and post synaptic neurons are separated by synaptic cleft. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And this synaptic cleft is present in the chemical transmission, not electrical transmission. Okay, electrical synapse ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So this statement is wrong. Neurotransmitters are involved in the transmission of impulses through the electrical synapse. No, electrical synapses in the electrical synapse neurotransmitters are not involved. Then electrical current flows directly from one neuron to another across electrical synapse. Correct? So electrical current ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ electrical current ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಆ conduction of the nerve impulse takes place. Okay, no neurotransmitters are involved here. So this is a diagram. I can show you this one. See, into electrical transmission, this is chemical transmission. In the electrical transmission, see the junction between the two neurons. ಇದು ಒಂದು pre-synaptic neuron, ಇದು post-synaptic neuron. ಇದರ ನಡುವೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is just a gap junction. This is just a gap junction. Gap junction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ. ನೀವು ಕಲಿತಿರಬಹುದು ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಜಾಗ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸರ್ಷನ್. Assertion. Neurotransmitters are involved in the transmission of impulses between the chemical synapses. Next, entry of neurotransmitters into the cytoplasm of postsynaptic neuron opens the ionic channels and thus impulses are transmitted. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸರಿ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ನಾನು ಆಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಂದಂತಹ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಚಾನೆಲ್ಸ್, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ cytoplasm of the postsynaptic neuron. They just bind to the receptors. Okay, so that means this sentence is wrong. That is why answer is C. Assertion is true, but reason is false. Identify the points A, B, C, D and E respectively. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು.
ಯಾವುದು A is this one is A is axon terminal. B ಇದೇನು B is synaptic vesicles actually. So inside that neurotransmitters are present. And C is this one, this region is synaptic cleft actually, synaptic cleft. And these are what receptors. D is receptors. These are neurotransmitters. ನೋಡಿ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನಾಪ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದು axon terminal. Axon terminal, end of the axon called axon terminal. B is synaptic vesicle. C is synaptic cleft, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ ನಡುವಿನ ಜಾಗ. Next is D is receptors. E is neurotransmitters. Answer is here B. Now, ಇದು ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್, ಆಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದೆನ್ ಸೈನಾಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್, ದೆನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ and neurotransmitters. Now, let's move on to the 10th question. The layer or layers of cranial meninges which is or are in contact with the brain tissue. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ meninges layers are present. 3 layers are present. Outer is dura mater, middle is arachnoid, inside is pia mater. So which layer is in close contact with the brain? Brain na close contact alli yava layer irutte anta heli. So the layer which is present inside is known as pia mater. Nodi idu dura mater. First one is the dura mater. ಇದು ಡ್ಯೂರಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಕಲ್, ಇದು ಡ್ಯೂರಾ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇದು ಅರಕ್ನಾಯ್ಡ್, ಇದು ಪಯಾ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ಪಯಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಬ್ರೈನ್, ಇದು ನೋಡಿ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಈ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಪಯಾ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಯಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರಕ್ನಾಯ್ಡ್. ಈ ಅರಕ್ನಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಯಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ known as ಸಬ್ ಅರಕ್ನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದಿಸ್ ಸಬ್ ಅರಕ್ನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ cerebrospinal fluid. Okay, so here answer is B. Now, the thalamus, the structure wrapped by cerebrum is, thalamus na function ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. thalamus, this is a thalamus which is present inside the part of the forebrain. This thalamus na function ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. It's a major center for motor signaling. Of course, it helps in conduction of the motor signals. Next, major coordinating center for sensory signal only. Coordinating center ಇದು ಕೂಡ, ಇದು coordinating center ಆದ್ರೆ sensory signal ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. Major coordinating center for sensory and motor signal. Yes, this is major coordinating center for sensory and motor signaling. ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟಾರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಆಚೆ ಈಚೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದು? ಥಾಲಮಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಿಲೇ ಸೆಂಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ನಾಟ್ ಎ ನರ್ವಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ. Which one of the following is incorrect with reference to limbic system? I told you that inside the cerebrum there is a structure called limbic system. ಈ limbic system ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು is which one is incorrect? It is located in the inner region of cerebral hemisphere. Correct. This is present inside the cerebral hemisphere. Then it consists of amygdala, hippocampus. These two parts are main structures of the limbic system, amygdala and hippocampus.
Limbic system is associated with the hypothalamus. Of course, it is present along with the hypothalamus. Hypothalamus acts as an endocrine system, and along with the endocrine system, limbic system also acts. Okay, limbic system na main function ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, it controls respiration, heart function, gastric secretion ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ತಪ್ಪು. Actually, the answer is here, it functions as its main function is sexual behavior, rage, anger, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು along with the hypothalamus ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. along with the endocrine hormones it controls all these functions. Okay, so here the function ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ. ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅದರಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ಯಾಂಪಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದು ದಿಸ್ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಮಿಗ್ಡಾಲಾ, ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ಸೊ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ see here, amygdala the main function ಏನು? It influences our motivation, emotional control, fear, response to the and interpretation of non-verbal emotional expression. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಮಿಗ್ಡಾಲಾ. ಹಿಪ್ಪೋಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, memory, ability to compare sensory information and to expectations. So these are all functions of different parts of the neural system mainly. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮಿಗ್ಡಾಲಾ ಮತ್ತೆ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So the next is 13th question. Which one of the following statements is incorrect? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Cerebellum has very convoluted surface to provide additional space for many neurons. Cerebellum is having two hemispheres, cerebellar hemispheres. Of course, it contains a large space to accommodate more neurons. Okay, so this statement is correct. Cerebral aqueduct is a canal which passes through the hindbrain. Cerebral aqueduct is a canal which is present in the midbrain. Okay, this passes through the midbrain, not the hindbrain. This midbrain ಇದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹೈಂಡ್ಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. The cell bodies of the neuron are concentrated in the gray matter. Yes, cell bodies, gray matter ಮತ್ತು white matter ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Association area of the cerebral cortex has neurons which are neither sensory nor motor in function. Correct. Association areas, motor area and sensory area ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ association areas are there. They are neither motor nor sensory in function. Their main function is learning, knowledge, reasoning, intadella memory. These are all controlled by the association area. Okay, so answer is here B. So column list first, column 1 and column 2 ನೋಡಿ function ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Cerebellum function is it maintains body posture. Mainly body balance is maintained by cerebellum. Medulla oblongata it is ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? This is it controls the rate of heartbeat. It controls rate of heartbeat. Pons, it controls respiration. Pons is a respiratory center. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Pons is a respiratory center. Cerebrum is seat of intelligence. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, memory, intelligence are controlled by cerebrum. Hypothalamus, it controls the pituitary. Okay, hypothalamus, it controls pituitary gland. So here answer is B. Answer is
Now let's move on to the second chapter, that is chemical coordination. What are hormones? Here chemical coordination anta helidre, here coordination is through the hormones. Hormones are secreted by different endocrine glands. Now what are hormones? Hormones are non-nutrient chemicals which are intercellular messengers and are produced in trace amounts. A small amount of hormone is enough, and these hormones passes through the bloodstream. There are no ducts here, so endocrine glands are ductless glands. The hormones are secreted through the bloodstream and they pass to the target organs, and through this they function, they stimulate their functions. Human endocrine system, it has a pituitary gland, pineal gland, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus, gonads, that is testis and ovary. These are all glands. And then some gastrointestinal tract glands, kidney, heart, they also produce different type of hormones. Let's see the first one, pituitary gland. Briefly, I discuss a few important functions of these hormones. First one is pituitary gland. Pituitary gland is having two regions, that is anterior hemisphere and anterior hypothalamus and posterior region. So anterior region is known as adenohypophysis. This is adenohypophysis. And posterior is neurohypophysis. Okay. Adenohypophysis is also called anterior hypophysis. Posterior is athava neurohypophysis is called posterior hypophysis. Pituitary gland and hypophysis anta heli kuda karitare. ಈ anterior hypophysis ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ adenohypophysis ಇದೆಯಲ್ಲ, it has two regions, pars distalis ಮತ್ತೆ pars intermedia. ಈ pars distalis, it secretes 6 hormones. Pars intermedia secretes 1 hormone, and last one, neurohypophysis, is called pars nervosa and it secretes 2 hormones. First one is, let's see the hormones of pars distalis. Growth hormone, it helps in the growth of the body. Thyroid stimulating hormone TSH, it stimulates thyroid gland. ACTH, adrenocorticotropic hormone, it stimulates adrenal gland. Luteinizing hormone LH, it stimulates human ovary and it helps in the formation of ovulation, that is release of the egg from the ovary, that is ovulation. And in the case of the males, it helps in the secretion of the hormone called androgen or testosterone. Next is follicle stimulating hormone. In case of the females, it helps in the formation of the follicles and it helps in the growth of the egg, formation of the Graafian follicle. It is done by the follicle stimulating hormone. In case of the males, it helps in spermatogenesis. Then LTH is called lactotrophic hormone, or it is also known as prolactin. It helps in the secretion of the milk from the mammary glands. Next, these all hormones are secreted from the pars distalis. Next one is MSH, athava melanocyte stimulating hormone. It is secreted by the pars intermedia and it helps in the formation of the pigments in the body. Melanin pigments or pigmentation is done by the, athava it is stimulated by the melanocyte stimulating hormone. Then next one is pars nervosa, that is a posterior pituitary. Actually, here, these 2 hormones, oxytocin and vasopressin, these 2 hormones are not secreted from the posterior pituitary gland.
I mean, they are not produced in the posterior pituitary gland. ಅವುಗಳು posterior pituitary ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವುದು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ನಿಂದ. ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ posterior pituitary, stored in the posterior pituitary, and then afterwards they are released. Okay. Now, idu oxytocin. Oxytocin is called labor hormone. It helps in the contraction of the muscles during the childbirth, contraction of the muscles of the uterus during the childbirth. It is done by the oxytocin hormone. And then vasopressin. Vasopressin is also known as antidiuretic hormone. It helps in absorption of water from the kidney tubules. Kidney tubules ಇಂದ ನೀರನ್ನು absorb ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. So all these are different hormones secreted by the pituitary gland. If the growth hormone is secreted more, then it leads to gigantism. If it secretes less, it is known as dwarfism, and that is also called pituitary dwarfism. If most of the hormones are less, it is called pituitary dwarfism. Now, next one is pineal gland. Pineal gland is present on the dorsal side of the forebrain, and it secretes a hormone called melatonin. Melatonin main function is in the sleep-wake cycle, sleeping and waking up. That cycle ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. It also controls the menstrual cycle, pigmentation, as well as body metabolism. The next is thyroid gland. It is located on either side of the trachea. It has two lobes. ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, two lobes. So at the side, and they are connected by a connection. That connection is known as isthmus ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. And thyroid gland contains a large number of the follicle cells along with the stromal tissue. Stromal tissue means nothing but a connective between the follicle cells. Okay, these follicle cells secrete hormones. The hormones are thyroxine, that is tetraiodothyronine, and triiodothyronine. So these hormones, two hormones, are very important in the maintenance of the body growth and metabolism. Carbohydrate metabolism and protein metabolism, they are all maintained by the hormone called thyroxine. Okay, if these hormones are less, I mean, if the thyroxine hormone is secreted less, then that condition is known as hypothyroidism. ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಗ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆಗ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಫಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿನಿಸಮ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. And in case of some human beings, in case of females, if the hypothyroidism occurs, then it may lead to the menstrual irregulation also. If secretion of the thyroxine hormone is more, it is known as hyperthyroidism anta heltare. Hyperthyroidism idella, it leads to different abnormal conditions in the body, more metabolic rate, etc., and that is known as exothalamic goiter ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಥಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್. This calcitonin reduces calcium level in the blood.
It reduces calcium level in the blood. But a parathormone is it increases calcium level in the blood. It increases calcium level in the blood. Remember this. So next one is thymus. Thymus secretes a hormone called thymosin. Thymosin is very important in the immune function. It helps in the production of T lymphocytes, and T lymphocytes are very important in maintaining the immune system. Next, adrenal glands. Adrenal gland is present just above the kidney, and these glands are they secrete, they are there, the structure and nodlikke hodre, it contains two parts, cortex and medulla. It has two regions, adrenal cortex and adrenal medulla. Now, this cortex is, it's cortex as well as medulla, they secrete a lot of hormones. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಗ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಗ ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಎಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Adrenal medulla is it secretes important two hormones, adrenaline and noradrenaline, and these hormones are secreted during emergency situations. That is why these hormones are called emergency hormones. Okay. Next, adrenal cortex is, as I told you, it has different layers, zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. These regions secrete different hormones. And the hormones ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನರಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮೇನ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. It is a glucocorticoid. Another one corticoid is present, is called mineralocorticoid. It controls body minerals like sodium, potassium, calcium. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? Mineralocorticoids. Okay, mainly sodium and potassium, not calcium. Sodium, potassium are controlled by the mineralocorticoids. Example is aldosterone anta heltare. Aldosterone. Okay. So they are called corticoids. Next one is pancreas. Pancreas, it has islets of Langerhans. Islets of Langerhans. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರ ನಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ secrete glucagon hormone, beta cells secrete insulin hormone. And insulin is a hypoglycemic hormone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲುಕಾಗಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ. Next is testis. A pair of testes is present and in the scrotal sacs, and testis is composed of seminiferous tubule. You have studied these structures in the second PUC, so I don't want to explain more about the testis and structures of the testis and over here.
And the Leydig cells are present in testes, or they secrete a group of hormones called androgen. What is the function of androgen? Androgen, they help in spermatogenesis, as well as androgens, they help in the maintenance of the structures of the reproductive system. It's a testes, as well as different parts of the reproductive system are grown, as well as growth, as well as its development is controlled by the androgens. Okay. Next is ovary. Ovary is a primary sex organ. Two hormones are secreted by the ovary. One is estrogen, another one is progesterone. Estrogen hormone is secreted by the follicle cells, and progesterone is secreted by the corpus luteum. You know that during the formation of egg development ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಗ್ನಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ನಿಂದ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ LH. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. So what is the function of the estrogen? Estrogen is the main hormone. It helps in the formation of secondary sexual characters. How the androgen is present in the males, the same way estrogen is present in the females. Secondary sexual characters are controlled by estrogen. Okay. Then the next one is progesterone. Progesterone, it helps in the maintenance of the endometrium. Endometrium ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. Next, there are different types of the hormones secreted by different structures of our body. Mainly, let's see the first one, heart. Atrial and natriuretic factor is present or secreted from the heart, and it decreases blood pressure. And some other parts of the body, they also secrete different hormones, like juxtaglomerular apparatus of the kidney, they secrete a hormone called erythropoietin. It helps in erythropoiesis. From the our digestive system, different hormones are secreted, like gastrin, secretin, cholecystokinin, then gastrin inhibitory peptide. These hormones are secreted by the digestive system. Okay. Then on the basis of the chemical nature, hormones are divided into the groups. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Peptide hormones, first one, example is insulin, glucagon, pituitary hormones, hypothalamic hormones. They are all peptide hormones. Remember this. Steroids, cortisol, testosterone, estradiol, that's estrogen, progesterone. These are all steroids. Iodothyronins ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ನಾರ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 4 types of hormones. Now let's see the questions. Which one is secreted from hypothalamus and inhibits mitotic divisions of the bones? Hypothalamus secretes important 2 types of hormones. One is releasing hormone, another one is inhibitory hormone. Releasing hormone means it helps in the, it stimulates the organ. It stimulates the organ and it helps in releasing of a particular hormone. Okay. Inhibitory ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು inhibits the secretion of the hormone. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಷನ್ ಅದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು?
gonadotrophin releasing hormone. Gonadotrophin releasing hormone ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಂದು ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸ್? FSH ಆ್ಯಂಡ್ LH. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು FSH ಮತ್ತು LH ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಷನ್. ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಷನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್. ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲಿದ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಇದೆ? ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ. The thyroid gland is composed of thyroid gland. ಆಗಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ. Thyroid gland contains two important structures. One is follicles, another one is stromal tissue. Follicles are the structures which are made up of cuboidal epithelium and they secrete thyroid hormones. And then stromal tissue are present which are connective tissue. They connect the follicle cells. Okay, so they are present in the thyroid gland. Answer is here both A and B. D. The following are the functions of hormones secreted by the adrenal gland. Select the one which is not related to that. Okay, ಇಲ್ಲಿ functions ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. They stimulate the breakdown of glycogen resulting in an increased concentration of glucose in the blood. These adrenal hormones that is glucocorticoids, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಇದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ glycogenolysis and helps in formation of glucose. Whenever necessary, formation of the glucose takes place in the body and that is done by the adrenal hormones. Okay, that is ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ cortisol. Next, androgenic steroids secreted by the adrenal cortex play a role in the growth of axial and facial hair. During the adult stage, so after some age, that is 15, 16, at that age, in case of the males, the secretion of adrenal cortex, it helps in formation of axial and facial hair. Facial hair formation ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is correct. Then adrenal hormones play a significant role in calcium balance in the body. Mainly mineralocorticoids, ಅದರಲ್ಲಿ aldosterone, it helps in the maintenance of sodium calcium level in the body. It helps in release of potassium and not calcium, release of potassium and absorption of the sodium, not calcium. Okay, not calcium. So calcium level ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, next, these hormones maintain the cardiovascular system and kidney function. Yes, correct. These hormones, mainly cortisol, it helps in cardiovascular system and kidney function. These three statements are correct. This one is wrong. Answer is here C. Which of the following pairs are not antagonistic to each other?
ಆಂಟಗೋನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆಂಟಗೋನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾಥಾರ್ಮೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್. ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ಯಾರಾಥಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಪ್ಯಾರಾಥಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೆವೆಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಥೈರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೆವೆಲ್, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಥಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. If the calcium level is less in the body, it helps in release of the calcium from the bones, or it absorbs more calcium from the food, and it absorbs more calcium from the kidney tubules, etc. Thus, it increases calcium level. Okay. But same way, ಥೈರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ it decreases calcium level. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ these two functions are antagonistic to one another. Next, insulin and glucagon. As I told you, insulin is a hypoglycemic hormone and glucagon is a hyperglycemic hormone. Hypoglycemic means it decreases blood glucose level, and glucagon is it increases glucagon increases blood calcium blood glucose level. So insulin decreases blood glucose level and glucagon increases blood glucose level. There are different mechanisms by which insulin decreases blood glucose level. You know that glucose is converted into the glycogen, as well as glucose, extra glucose converts into the lipids. In case of the glucagon, if the glucose is less in the blood, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಥವಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಗ್ಲುಕಗೋನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೈಪರ್ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. So these two functions are antagonistic to one another. Then aldosterone and atrial natriuretic factor. Aldosterone, that is if blood pressure is less, ಅಂದರೆ blood pressure ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ the atria, that is in case of the kidney tubules, juxtaglomerular cells are present. These juxtaglomerular cells, they secrete a hormone called renin. The hormone, it converts from the blood some of the proteins, some enzymes are present called angiotensinogen. Angiotensinogen is converted into the angiotensin 1 and angiotensin 2. This angiotensin 2, it increases blood pressure. Then glomerular filtration rate increases. That happens in the kidney tubules. Then they also increases absorption of, although they increase secretion of aldosterone, and this aldosterone, it helps in absorption of more sodium. Aldosterone secretion ಆಗುತ್ತೆ. ಈ aldosterone ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ aldosterone increases blood pressure. Then next, atrial natriuretic factor. These are peptide hormones secreted from the heart, atrium of the heart, and they increase they dilate the blood vessels. Blood vessel ಅನ್ನು ಡೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅನ್ನು ಡೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Are their function. Thyroxine and adrenaline function, and adrenaline also controls the body metabolism.
here. I mean, not antagonistic. So now let's move on to the next question. Match the following. Now here hormones are given, and the next column is their functions. Progesterone. Progesterone, it supports pregnancy. Estrogen, it develops female secondary characters. FSH is for the development of the ovarian follicle. LH, it maintains corpus luteum. So here answer is A. Answer is A. The difference between action of steroid hormone and protein hormone is that, see here I told you that hormones are having their own mechanism. There are two types of hormones. One is a protein hormone, another one is a steroid hormone. The protein hormones, what they do is, imagine that this is a protein hormone. In the cell membrane, there are receptors. These protein hormones first enter into the receptors. When they bind to the receptors, then protein or hormone receptor complex is produced. Hormone receptor complex is produced. When this complex is produced, then inside that secondary messengers are activated. So secondary messengers are activated. What are secondary messengers? There are different types of chemicals present, like calcium ions or ionocetyl phosphate, etc. They are secondary messengers. These secondary messengers, they carry that messages and then they help in the functioning of that cell. Yava ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ. Okay, then next, steroid hormones ಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. The steroid hormones, they directly enter into the cytoplasm as well as they directly enter into the nucleus. And they bind to the receptors present in the DNA, and then they help in the formation of the mRNA, and these mRNA they produce proteins, and through that protein any function, gene activation ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದರ expression ಆಗಿರಬಹುದು, that is changed or that is done. Okay, so steroid hormones directly enter into the cell. So here question is the difference between action of steroid hormone. Steroid acts through the secondary messengers and peptide hormones goes cytosol directly. This is wrong. Protein hormones acts through the secondary messengers and steroid hormones goes cytosol directly. This is correct. So answer is B. Select the correct statement. Hormone receptors present on the cell membrane are non-specific and each functions with many hormones. No, hormone receptors are very, very specific and each functions has its own receptors. ಪ್ರತಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಏಟ್ರಿಯಲ್ natriuretic factor is a peptide hormone. Atrial natriuretic factor is a peptide hormone. It is correct. Growth factors are secreted by the endocrine tissues only. No, growth factors are also produced by some other tissues from the body. Endocrinal secretion agbekantiಲ್ಲ, other cells also produce growth factors. Aldosterone helps in the maintenance of the glucose. No, aldosterone helps in the maintenance of the electrolytes. Okay, so this is also wrong. Answer is here B. This should be B. The hormone secretin is produced by hormone secretin from the intestine or from the digestive duct, that is from the gut. Different hormones are secreted, like secretin, gastrin, etc. Here secretin is secreted by the small intestine and it stimulates pancreas to secrete water and bicarbonate ions. Bicarbonate ions. Okay, so this is
Correct. Answer is here B. Match the following columns for the functions. Adrenaline. Adrenaline, it accelerates heartbeat. hyperthyroidism ಏನಾಗುತ್ತೆ exothalamic goiter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ protrusion of the eyeballs. Oxytocin ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ oxytocin it helps in the child birth. hypothyroidism ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ hypothyroidism ಆದರೆ it leads to cretinism. melatonin hormone ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ it influences pigmentation. So answer is here D. Answer is D. Humoral immunity is provided by mainly immunity is provided by the hormone called thymosin. Thymosin is secreted by the thymus gland. Okay, and thymus gland secretion ಆದಂತಹ ಇದು the immunity maintain ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. So humoral immunity is mainly produced by the thymosin. Answer is C. Which of these can pass easily through the cell membrane of the target cell and bind to the internal receptors? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್, it is iodothyronin. That is a group of the hormones are divided into different groups. In that this is iodothyronin. They do not enter into the cell. And insulin is a protein hormone. Then somatostatin, that is a protein hormone. Oxytocin is also a protein hormone. Insulin is the protein hormone. This is also a protein hormone. Cortisol and testosterone, they are steroids. They are steroids and both are steroids. Illi thyroxine may enter in through the membrane but not insulin. But here steroids both are, they enter directly into the cytoplasm. Answer is here D. A person passes excessive urine and drinks a lot of water, but urine glucose level is normal. This is due to, and mainly it is due to the antidiuretic hormone. Less antidiuretic hormone is secreted from the pituitary gland. Because of that, kidney tubules, they absorb less water. That is why more water goes outside. Excretion of more water is through the urine is known as diabetes insipidus. It is called diabetes insipidus ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so reduction of vasopressin or antidiuretic hormone. Excess secretion of growth hormones in adults results in disfigurement. It is called. So disfigurement, ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ it leads to gigantism. If it is less, it leads to dwarfism. But in case of the adult, if growth hormone secretion is more, then it leads to acromegaly. ಏಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇಹದ ಟಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೋನ್ಸ್, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ the end of the hands etc. are then they enlarge. That condition is known as acromegaly. Okay, then answer is here A. Addison's disease is by the hyposecretion of adrenal gland. Goiter is by the hyposecretion of thyroid hormone, and Graves' disease is hypersecretion of thyroid hormone. So that is this is acromegaly. This is Addison's disease, low body metabolic rate, and it leads to fatigue or weakness. This is exothalamic goiter. So eye balls are popping out. This is a goiter. Which of the following given features are appropriate for glucagon? Glucagon hormone ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. The glucagon is a peptide hormone which acts on hepatocytes. Yes, it's a peptide hormone.
increases blood sugar by stimulating glycogenolysis. Mainly glucagon hormone converts glycogen into the glucose. So glycogenolysis is done by the glucagon hormone. Reduces blood glucose uptake and utilization. ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ಲುಕಾಗಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಅಬೌವ್ ಈಸ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. Identify A to D. Illi, what happens is, this is about the functioning of ಅಥವಾ mechanism of steroid action. Steroid hormone enters into the cell. This is a nucleus. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಅದು DNA ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. DNA ಕಂಟೈನ್ಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ mRNA. And from the mRNA proteins are produced, and from the proteins physiological response, ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, that is continued. Okay, it's done. So answer is here B. Answer is here B. ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, mRNA ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, select the correct statement. Hypothalamus secretes gonadotropins which act on testes and ovary. Hypothalamus does not secrete gonadotropins. Gonadotropins are secreted by the pituitary gland. Hypothalamus secretes only gonadotropin releasing hormone. Okay, so this statement is wrong. Parathyroid hormones decrease reabsorption of calcium. No, parathyroid hormones increase absorption of calcium by kidney tubules. Kidney tubules calcium absorb ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that calcium level is increased in the blood. Juxtaglomerular cells of kidney produce erythropoietin. Correct? Juxtaglomerular cells, this is wrong. Juxtaglomerular cells of the kidney produce peptide hormone called erythropoietin. Yes, these cells secrete erythropoietin which helps in erythropoiesis. This statement is correct. Okay, C is correct. Estrogen hormone supports pregnancy. No, this statement is wrong. Estrogen, not estrogen hormone. Progesterone hormone, they support pregnancy. Okay, so here answer is C. Thank you, students. Thanks for listening, and all the best for your CET as well as for your future. Thank you.